feed us. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalapa Giribharatare Gopi Jana Bhalapa Giribharatare Yashodanandana Prachachana Vanjana Yashodanandana Prachachana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalapa Giribharatare Gopi Jana Bhalapa Giribharatare Yashodanandana Prachachana Vanjana Yashodanandana Prachachana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jai Om Istupat Paramahansa Parvajakacharya Stota Satashishi Mad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Niki Jai. ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Pavanitananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, озаглавленная «Статус-кво». Text, chapter 12, Creation of the Kumaras and Others. Глава 12. Сотворение кумаров и других. Today we're reading text 1 and text 2. Сегодня мы прочтем тексты 1 и 2. I'll chant text 1 myself, then we'll chant responsively text 2. Первый я произнесу сам, а второй мы произнесем друг за другом. Maitreya vacha iti te varna takshata kalakya paramatmanaha mahima veda garbota yatasraksin nibodhame. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Sri Maitreya said, O learned Vidura, so far I have explained to you the glories of the form of the Supreme Personality of Godhead in his feature of Kala. Now you can hear from me about the creation by Brahma, the reservoir of all Vedic knowledge. Шри Майтрея сказал: «О мудрый Видура, до сих пор я рассказывал тебе о величии Верховной Личности Бога в аспекте Калы. Теперь же я поведаю тебе о том, что сотворил Брахма, являющийся средоточием ведической мудрости». Text 2. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sasarja, Sasarja, Agre, Agre, Anta, Andha, Tamisram, Tamisram, Ata, Atha, Tamisram, Tamisram, Adikrit,
Adikrit. Mahamoham Mahamoham. cha Cha. moham Moham. cha Cha. tamaha Tamaha. cha Cha. agyana Agyana. ritayaha Ritaha. Sasarjangrenda, just a minute. Sasarjangrenda tamisram Sasarjangrendha tamisram. Atatamasam adikrit. Not ata. Atha tamisram adikrit. Mahamohan cha mohan cha Mahamoham cha moham cha. tamascha jnana vritayaha Tamascha jnana vritaha. Sasarjangrenda tamisam Sasarjangrendha tamisram. Atatamisam, just a minute. Atatamisam adikrit. Atha tamisram adikrit. Mahamohan cha mohan cha Mahamoham cha moham cha. tamascha jnana vritayaha Tamascha jnana vritaha. Sasarjangrenda tamisam Sasarjangrendha tamisram. Atatamisam adikrit. Atha tamisram adikrit. Mahamohan cha mohan cha Mahamoham cha moham cha. tamascha jnana vritayaha Tamascha jnana vritaha. Sasarjangrendha tamisram. Sasarjangrenda tamisam Atha tamisram adikrit. Atatamisam adikrit. Mahamoham cha moham cha. Mahamohan cha mohan cha Tamascha jnana vritaha. tamascha jnana vritayaha. Ilapati Prabhu. Ilapati Prabhu. Sasarjangrendha tamisram Sasarjangrenda tamisam atataamisram adikrit. Atatamisam adikrit. Mahamoham cha moham cha Mahamohan cha mohan cha tamascha jnana avrittayaha. tamascha jnana vritayaha. Sasarja, Sasarja created. created. Создал. Agre, Agre at first. at first. В начале. Andatamisam, Ангадамисам. the sense of death. The sense of death. Страх смерти. Ata, Адха. then. Затем. Tamisam, Тамисам. anger upon frustration. Anger upon frustration. Гнев, вызванный крушением надежд. Adikrit, Адикрит. the creator, Brahma. The creator. Brahma. Maha. Создатель. Brahma. Mahamoham, Mahamoham. ownership of enjoyable objects. Ownership of enjoyable objects. Обладание объектами наслаждения. Cha, Cha. also. Также. Taja. Moham, Moham. illusory conception. Illusory conception. Иллюзорное представление. Cha, Cha. also. Также. Taja. Tamaha, Tamaha. darkness in self-knowledge. Darkness in self-knowledge. Неведение о природе своего «я». Cha, Cha. as well as. Как и. Agyana, Агьяна. nescience. Неведение. Ritayaha, Вритаха. engagements. Engagements. Занятия. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Brahma first created the nescient engagements like self-deception, the sense of death, anger after frustration, the sense of false ownership, and the illusory bodily conception or forgetfulness of one's real identity. Вначале
Брахма создал такие формы невежества, как самообман, мысли о смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Before the factual creation of the living entities in different varieties of species, the conditions under which a living being in the material world has to live were created by Brahma. Прежде чем сотворить живые существа во всем многообразии их видов и форм, Брахма создал условия, в которых живым существам предстояло жить в материальном мире. Unless a living entity forgets his real identity, it is impossible for him to live in the material conditions of life. Пока живое существо помнит о своей истинной природе, оно не сможет жить в условиях материального мира. Therefore, the first condition of material existence is forgetfulness of one's real identity. Таким образом, первейшим условием существования в материальном мире является забвение собственной сущности. And by forgetting one's real identity, one is sure to be afraid of death, although a pure living soul is deathless and birthless. А забвение своей сущности влечет за собой страх смерти, хотя на самом деле чистая душа не рождается и не умирает. This false identification with material nature is the cause of false ownership of things which are offered by the arrangement of superior control. Это ложное отождествление себя с материальной природой ведет к тому, что у живого существа развивается ложное чувство собственности, которое заставляет его считать своим то, что выделено ему в пользование высшей властью. Now, the next sentence is particularly important. Listen carefully. Вот следующее предложение будет особенно важным. Пожалуйста, слушайте внимательно. All material resources are offered to the living entity for his peaceful living and for the discharge of the duties of self-realization in conditioned life. Все материальные ресурсы даются живым существам для того, чтобы они жили, не ведая забот, спокойно и выполняли свой долг по достижению самоосознания в этой обусловленной жизни. But due to false identification, the conditioned soul becomes entrapped by the sense of false ownership of the property of the Supreme Lord. Однако ложное самоотождествление внушает обусловленной душе ложное чувство собственности и заставляет ее считать своим то, что на самом деле принадлежит Верховному Господу. It is evident from this verse that Brahma himself is a creation of the Supreme Lord, and that the 5 kinds of nescience which condition the living entities in material existence are creations of Brahma. Из данного стиха следует, что Брахму создал Верховный Господь, а 5 проявлений невежества, покрывающего все обусловленные живые существа в материальном мире, были созданы Брахмой. It is simply ludicrous to think the living entity to be equal with the Supreme Being, when one can understand that the conditioned souls are under the influence of Brahma's magic wand. Тот, кто осознает, что обусловленные души околдованы Брахмой, может понять, насколько нелепо представление о равенстве живого существа со Всевышним. Patanjali also accepts the 5 kinds of nescience mentioned herein. Патанджали также признает существование 5 проявлений невежества, которые перечислены в данном стихе. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any non-technical questions or realizations? У кого-то есть нетехнические вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Is Patanjali authoritative? А Патанджали авторитетен? Well, in some things. В некоторых вещах, да. As far as I recall, in Ashtanga Yoga. Насколько я помню, в Аштанга-йоге он авторитет. So, Srila Prabhupada, obviously, he mentions Patanjali at the end of the purport because he accepts Patanjali. In other words, because Patanjali is a known authority. Что Прабхупада упоминает Патанджали, потому что он известный авторитет. At least on some things. По крайней мере, в некоторых сферах.
Srila Prabhupada isn't saying that his authority is absolute. He's just saying that in some things he's an authority, so he refers to him. При этом Шрила Прабхупада не говорит, что Патанджали — это абсолютный авторитет. Просто в некоторых сферах он авторитетен, поэтому Шрила Прабхупада на него ссылается. Okay? Okay, thank you. Yeah, dear Prabhu. So, it's interesting to me that these 5 kinds of nations didn't exist before Brahma. What's that? These 5 kinds of nations, Yeah. it appears that they didn't exist before Brahma created them. That means Brahma is not subjected to these 5 kinds of nations. That means Brahma what? It's not subjected to these 5 kinds of nations. Well, that's an interesting point. That never occurred to me. But I heard that Brahma, he feel fear of death. Yeah. Sense of Yes. death. How is it possible? Yeah. Good points. Dear Prabhu, Russian, please. Мне такое чувство, что здесь, что вот эти 5 видов невежества, которые здесь перечисляются, они не существовали до того, как Брахма их создал. То есть Брахма, он не подвергается ихнему влиянию, не подвержен ихнему влиянию, так как он их создатель. Yeah, these are Да, это интересное наблюдение. yeah, these are excellent points, Это отличная мысль. but I don't know how to reply to them. Но я даже не знаю, как на это ответить. So I suggest if you remind me later, I'll try to do a little research to find out the answer. Давайте вы позднее мне напомните об этом, и я немножко постараюсь исследовать этот вопрос, чтобы как-то на него ответить. It's very good to how do you say, study these books scrutinizingly, as Prabhupada said. Это очень хорошо изучать наши книги, как говорил Шрила Прабхупада, дотошно. He said we should study them threadbare. That was the word. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны threadbare их means? изучить до нитки. You know what that means? Yes. Threadbare? Да, до нитки должны зачитать их. Let me see if I До can дыр. find the quote. Yeah, so it's good that you're looking at it so carefully. Очень хорошо, что вы так внимательно смотрите на эти книги. Внимательно читайте. Yeah. Oops. Yeah. Anyhow, I used that word a few times. Yeah. Threadbare discussion, threadbare analysis of the books. Он неоднократно использовал это выражение «до нитки». Мы должны обсуждать все до последней нитки, до нитки анализировать эти книги. Так по-русски никто не говорит. Do people say that in English? What's that? Do people say so in English? Or is Prabhupadism? No, people, it's a bona fide English word. People do say it. Ага. Translate? Well, да, на английском так говорят. Но смысл в том, что, когда, знаете, одежду занашивают до нитки. Да дыр занашивают. Ну, хорошо. But Нет, но по-русски так мы говорим, да, до дыр занашивают. Ну, до нитки. but it's not so common now. Но в наше время это не такая популярная фраза. It was probably more common 100 years ago. Наверное, лет 100 это было более популярно назад. Which is when Srila Prabhupada learned English. А что Прабхупада учил английский 100 лет назад. But anyhow, the point is to be, scrutinizing. То есть смысл в том, что мы должны очень тщательно, очень дотошно изучать. As Dira Prabhu just demonstrated. Как только что продемонстрировал нам Дира Прабху, как это нужно делать.
So please remind me later. I'll try to find out the answer. Так что, пожалуйста, напомните мне позднее, я постараюсь найти ответ на ваш вопрос. Excellent question. Отличный вопрос. Okay, what? Something else? Yeah. And this says that the living entity can enjoy the all facilities, yes, in this material world, but this enjoy is like conditioned. I mean, this we can enjoy all these facilities, right? But it's kind of conditioned. We have to, at the same time, we have to practice self-realization. In this case, we can enjoy it. We can live peacefully and use all that we have. But if we are not doing self-realization, we have no right to accept even food. We have no, because even animals, they can enjoy their food without any condition. But why living entities? So Why what? why living entity is so conditioned by self-realization? Why a living entity is so conditioned by self-realization? Yes, I don't understand. because they can accept their food and they can enjoy in this material world, but only if they practice self-realization. You mean human being? Human being. You said living being. Human being. Uh-huh. It's kind of unfair. Okay, translate. То есть сказано, что люди могут наслаждаться, жить спокойной жизнью, как тут сказано. То есть принимать, наслаждаться всем в материальном мире, при условии, что они практикуют самоосознание. Но например, животные, они могут наслаждаться, они без этого условия. То есть почему человека так кажется, что нечестно? Он может только при условии, что если он занимается самоосознанием. It's not unfair. Тут нет ничего нечестного. Because human life is meant for the human form of life is meant for responsibility. Все честно, потому что человеческая форма жизни предназначена для ответственности. And also because the rewards are unlimited. И также награды в человеческой форме жизни безграничны. The how do you say, the reward of seeking self-realization is vastly greater than any kind of material enjoyment. То, что можно получить, преследуя самоосознание, намного превосходит любые блага материального наслаждения. For example, let's say children. Children don't have much responsibility. They don't have much, really small children don't have much sense of responsibility. And they don't care about responsibility. They don't have to have responsibility. Например, дети. Им не нужно беспокоиться о каких-то вещах, у них нет особого чувства ответственности. Им не обязательно даже развивать в себе это чувство ответственности. And they're happy just to play all day. Они просто счастливы, когда целыми днями играют. But while they're playing, mother and father are working. Но пока они играют, мама и папа работают. Because the mother and father are adults and they do have responsibility. Потому что мама и папа взрослые, и на них лежит ответственность. So you could compare it something like that. The human beings are like the adults and the animals are like the children. They just play. Здесь можно привести такую же аналогию, что люди — это взрослые, а животные — это дети, они просто постоянно играются. What's the rest? Samanya meta kashubir naranam. Dharmena hina kashubir.
Ahara nidra bayamaitunancha samanya meta pashupirnaranam. Dharmena, I don't know, something. Anyhow, this is a verse from the Hitopadesh. В любом случае, это стих из Гиты Упадеши. Did you find it? Just a minute. I can find it easily. Одну минутку, я легко сейчас найду. That's a fantastic verse. Великолепный стих. Ahara nidra bayamaitunancha samanya meta. Just a second. Ahara nidra bayamaitunancha samanyam etat pashubir naranam. Dharmo hiteshan adiko vishesho. Dharmena hina pashubi samanaha. This means that both human beings and animals each sleep, mate, and defend. Переводится это так. И люди, и животные спят, едят, обороняются и размножаются. But the special property of the humans is that they're able to engage in spiritual life. Но отличительным качеством людей является то, что они могут заниматься духовной жизнью. Therefore, without spiritual life, humans are on the level of animals. И потому люди без духовной жизни находятся на том же уровне, что и животные. Great verse to memorize. Это отличный стих, стоит его заучить наизусть. Okay, we have to stop here. На этом мы должны закончить. Srila Prabhupada ki jai. Namo. Gaur Bhaktavinda ki jai. Namo Vishnuvadaya Krishnavastaya Muklesh. Successfully Vikonam Shri Sisa Buddha Krishna.